what's up people out there, this is me Rakib Raihan with another new video. So আপনার ভিডিও থাম্বনেল দেখে এন্ড হেডলাইন দেখে বুঝতে পারছেন ভিডিওটা কিসের আনবক্সিং এর ভিডিও হতে যাচ্ছে। এন্ড আমি এই ভিডিওটার জন্য খুব এক্সাইটেড, খুব এক্সাইটেড কারণ আপনারা অনেকে জানেন আমার ক্যানন ক্যামেরা আছে অনেকদিন ধরে এন্ড আই এম বিগ ফ্যান অফ ক্যানন, বাট স্টিল টাইম হ্যাজ বিন চেঞ্জ। সবাই আপগ্রেড হচ্ছে সোনি মিররলেস নিচ্ছে, আমিও চাচ্ছিলাম মিররলেস নিবো অনেকদিন ধরে। বাট আমার ইচ্ছা, আমি যেহেতু দুইটা কাজ একসাথে করি, ভিডিওগ্রাফি অ্যান্ড সিনেমা ফটোগ্রাফি একসাথে করি, তো জন্য হচ্ছে আমি দুইটা কাজের জন্য একটাই ক্যামেরা সিলেক্ট করবো, একটাই ক্যামেরা নিবো, একটাই ক্যামেরা ইউজ করবো দুইটা কাজের জন্য। সো ওয়েট করতে করতে সোনি রিলিজ করলো সোনি A7IV, যেটার মাধ্যমে আপনি সবগুলি কাজ একসাথেই করতে পারবেন। খুব ভালো একটা ক্যামেরা, খুব ভালো একটা ক্যামেরা, রিভিউ দেখা হয়েছে ইউটিউবে। সো ওই জন্য আর দেরি না করে সোনি A7IV কিনে নিলাম অ্যান্ড আজকে আপনাদের সামনে আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। সো হিয়ার উই গো, দিস ইজ মাই সোনি A7IV। আমি শুধু জাস্ট বডিটা নিছি, লেন্সটা না হয় না। লেন্সটা আমি Tamron একটা লেন্স নিছি, ওইটাও আনবক্সিং করবো ভিডিওতে। সো আর দেরি না করে শুরু করা যাক, আনবক্সিং করা একটা একটা করে। কি দেখি এখানে, আমি তেমন একটা ভালো না আনবক্সিং এর মধ্যে, হয়তো আইডিয়া দেখছেন কি আছে। ইনস্ট্রাকশন করবো, I never read this, আমি কখনো ইনস্ট্রাকশন পড়া হয়নি, কখনো পড়িনি ইনস্ট্রাকশন করবো। ওকে, স্ট্রাইপটা আছে ব্ল্যাক স্ট্রাইপ লেদারের, দেন বডিটা কি আছে, আছে হয়তো ব্যাটারি। That's all we got here, nothing else. So the এখানে কি আছে, ফার্স্ট হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার একটা ব্যাটারি, ব্ল্যাক লেদার স্ট্রিপ, ভালো লাগছে আমার লেদার জিনিসটা। দেন এটা হচ্ছে চার্জার। এখন দেখি এটাতে কি আছে, এটাতে মেবি কেবলটা দেওয়া হয়েছে মেবি। ওকে, সো এটা হচ্ছে জাস্ট চার্জার অ্যান্ড কেবল, অ্যাডাপ্টার অ্যান্ড কেবল, যেটা হচ্ছে আপনি ব্যাটারি চার্জ করতে পারবেন না, যেটা হচ্ছে আপনি শুধু বডিটা চার্জ করতে পারবেন, ব্যাটারির বডিটা দিয়ে তখন চার্জ করতে পারবেন একসাথে। দ্যাটস অল ইউ নিড। তারপর ওকে, এখন এই হচ্ছে আমার বডিটা, oh my god, did you guys see it? Look at him, I love him, oh my gosh. Oof. So we got here new flip out screen, and we have here new wheel, which is gonna help you to change photo mode to video mode and with two SN keys. So for first, look at this right here, just click it from here and change it. It's here also, and we have recording button right here, and we have what is called, let me see, what is it, the memory slot right here, 2 of a memory slot, and is battery, and we have here full size HDMI and memory, audio in and out right here, and we have here what is called charging through the cable. And this camera came out with new sensor with new processor. The sensor is 32 megapixel right here. And আমি এটা বডিটা নিছি অ্যান্ড লেন্স নিছি হচ্ছে আপনার ট্যামরনের। আমি আনবক্সিং করতেছি, তাও আজকে আনবক্সিং করবো। আমি লেন্স নিছি হচ্ছে ট্যামরনের 17x28mm। সো এটাও আনবক্সিং করা যাবে একসাথে আজকে। এটা আনবক্সিং করবো আপনাদের সামনে, আমি এটা আনবক্সিং করি, দেখি কি আছে এখানে আজকে। এটা তো অ্যাজ ইউজুয়াল পেপারগুলি,
আমি আগে বলছি তেমন একটা আমি গুড না, ভালো না, আপনার তেমন একটা ভালো আনবক্সিং জন্য। এই হচ্ছে Tamron's 17.17/28 f2.8। সো আর দেরি না করে আমি দেখি সেট আপ করে নিই। হচ্ছে মতন ওকে। আমি শিওর জানি না ব্যাটারিতে চার্জ আছে কিনা। এই গো, লেটস ওপেন করা যাক। আমার মনে হয় ব্যাটারিতে চার্জ নাই, সো এইটুকু। চার্জ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। Nope, charging in. Alright guys, that's all today. I will see you with another new video. Thank you guys. See ya.